Hi everyone, my name's Catherine and welcome to my channel, the ASMR Book Club. First of all, what does ASMR mean? If you don't know, it stands for Autonomous Sensory Meridian Response, and it is most often described as a tingly sensation that starts from the top of the head and spreads throughout the body, and it's a sensation that makes you feel warm, relaxed, and often sleepy. It is something that is triggered by sounds, visual cues, or certain situations. For me personally, what will trigger ASMR is the sound of a crinkling fire, the sound of rain hitting a rooftop, people whispering or softly speaking, which is why I've been softly speaking since the beginning of this video, and also people tapping on things like this book. It's something that is not experienced by everybody. It's a form, I would say, of synesthesia. Like some people will eat a bite of something and you see the color blue. ASMR is kind of similar. It's certain triggers that will provoke this physical sensation. I would also call it reverse goosebumps. You know, the feeling you get on your arm if someone is telling you a scary story. You get goosebumps on your arm and you feel kind of cold. It's kind of the reverse. It's certain sounds or situations or visual cues that will make you feel warm and relaxed. So that's what ASMR videos are. Now for my specific channel, the ASMR Book Club, what I aim to do is create ASMR audiobooks. I really like it when people on ASMR videos read books, but usually they will only read a couple of chapters, and I always want more. So I thought maybe I'm not the only one, and I'm going to create a channel where I make full audiobooks for people who might enjoy them. So twice a week I'm going to release a chapter from a book in French and a chapter in English, and every Saturday I'm going to do another type of video, something that's maybe a bit more traditional ASMR. You can also find me on social media. I'm on Instagram, Twitter, and I have a Facebook page. All the links are going to be in the description below. It's all under the name ASMR Book Club. I also have a Patreon page, which is also in the description below. If you support my channel on this Patreon, you have access to all kinds of different rewards depending on the tier that you choose. For example, you can have access to additional videos or downloadable audio versions of my audiobooks if you would like to have them on your phone or your iPod, so you can listen to them outside of YouTube. ASMR is best enjoyed while wearing headphones. So if you're new to my channel and you want to try out my videos, put on some headphones, find a quiet place, and I hope you enjoy. Bye bye. Bonjour à tous, je m'appelle Catherine et bienvenue à ma chaîne ASMR Book Club, ou en français, le club de lecture ASMR. Premièrement, qu'est-ce que l'ASMR? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un terme anglophone qui signifie Autonomous Sensory Meridian Response. En français, on pourrait traduire par la réponse autonome du méridien sensoriel. Et c'est une sensation qu'on pourrait décrire comme un frisson agréable qui commence au-dessus de la tête et qui se répand à travers le corps. On pourrait comparer par exemple à la sensation que l'on ressent quand on entre dans une douche chaude. C'est une sensation de chaleur qui se répand à travers le corps à partir de la tête. C'est une sensation que j'ai toujours vécue et qui peut être provoquée par des sons, des éléments visuels ou certaines situations. Si vous voulez en apprendre un peu plus sur ce qu'est l'ASMR, je vais mettre un lien en dessous. Donc, l'ASMR est une sensation. Une vidéo ASMR, quant à elle, va tenter de provoquer ce sentiment de chaleur et de relaxation chez le spectateur. Personnellement, mes déclencheurs sont les personnes qui chuchotent ou qui parlent doucement avec une voix agréable, ou
aussi les gens qui tapotent sur des objets, comme ça. Et certains autres sont comme la pluie sur un toit ou un feu de foyer. Donc pour ma chaîne spécifiquement, ce que je vais essayer de créer, ce sont des livres audio complets, lus de façon ASMR. J'aime beaucoup quand les gens dans des vidéos ASMR lisent des livres, mais généralement ils vont lire seulement 1, 2 ou 3 chapitres et ça me déçoit toujours beaucoup parce que j'aimerais toujours en avoir plus. Donc je me suis dit, ben je vais le faire moi-même, je vais créer une chaîne et je vais créer des livres audio entiers. Voilà. Vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux, je vais mettre tous les liens dans la description. Je suis sur Instagram, Twitter et Facebook. J'ai aussi une page Patreon, je vais mettre évidemment dans la description. C'est si vous voulez encourager ma chaîne, vous pouvez le faire via Patreon. Et vous allez recevoir plus de contenu et aussi selon le tiers que vous choisissez, vous pouvez aussi avoir accès à la version audio de tous les livres que je vais lire. Donc voilà, j'espère que vous allez apprécier mes vidéos. N'hésitez pas à m'écrire vos commentaires ou vos suggestions et j'espère que vous allez apprécier votre passage au club de lecture ASMR.